Y bueno, vamos a la entrevista con Ferry Corsten. Primero el sabroso. Ahí te ves. Ahora sí me veo. ¡Ay, qué nervios! Y bueno, Miami Music Week. De aquí nos vamos a Ultra por las acreditaciones. Ahorita hacemos un video de eso. Pero, bueno, vamos a la entrevista con Ferry Corsten, con la edición, la magia de la edición. Vamos a estar ahí en 3 segundos. Yo estoy aquí con Ferry Corsten desde Miami. Ferry, how are you? I'm great, thanks. Yourself? Fine, thank you. Bueno, como saben, Miami Music Week y todo lo que pasa alrededor de Miami no nada más es Ultra, sino las fiestas que hay alrededor de Ultra, que muchas veces, sinceramente, se ponen hasta mejor que Ultra. Ferry, today is your party here in Miami. Yeah. Tell us something about this kind of parties in Miami Music Week. Tonight's my party is called Unity, and it's sort of like a reference to the latest project that I'm doing, Unity, where I do the collaboration with all these all different DJs. Yeah, sort of those guys are on the lineup, right? So lineup tonight will be Grum, Elon Bluestein, Alpha 9, Jordan Suckley, myself. So yeah, looking forward to that. It's a smaller event, which I kind of like doing sometimes, you know, because it's the intimacy. It's the total opposite of Ultra, where there's no intimacy at all. It's just big. You know, this is a handshaking level, you know, so it's gonna be fun. I'm kind of looking forward to it, actually. And so yeah, my Miami Winter Conference has been, you know, an easy one. Like lots of meetings, lots of press, and then that little event, and it's one of those for me, you know, it's good and mellow. Yeah. Do you think Miami Music Week and the Miami Music Conference, it's taking relevance or the relevance that once in a time have this weekend? Because, you know, nowadays it's like the number one thing in the world to make, you know, press, to make good deals with, you know what I mean. Mm-hmm. You think this year Miami Music Week have this, how can I say, relevance over the past? I think it still has, you know. I mean, and you still hear everyone in the scene like, "Oh, you're gonna be in Miami next week." It's still very much so, but of course, it has competition of a few others around the world. You know, Amsterdam Dance Event is probably the other big one, and there's Ibiza now, and there's something happening in Asia. There's something happening, I believe, in the Middle East as well. So there are other places where this same importance is happening, right? And so it might take away a little bit of it, but I haven't really seen that. I mean, still, you know, your email inbox blows up like, hey, shall we meet then and then? It's the same as always. What has changed probably is the whole Ultra relocation, and it's just that has been different, you know, and WMC itself being back again, you know, the IDMA awards and stuff. So that has changed, and that may bring back that sort of thing again that it used to be. Yeah, exactly. Yeah. So, but yeah, we'll see next few years. If not translate, I'm gonna miss everything. Bueno, le preguntábamos de la fiesta que va a tener, obviamente, el Jordan Suckley y algunos otros que han estado trabajando en esta nueva, en esto nuevo que tiene Ferry, que es justamente estas colaboraciones, que se llama, mi querido Sa, Unity, se me fue el nombre, es Unity, que justamente en este evento de Unity, así se llama el evento, va a tener un evento más pequeño, más petit comité, donde, como dice Ferry, es mucho más handshaking, es decir, como que más cercano tanto al público como con los DJs, como entre ellos. No es esta cosa de Ultra que es masivo, que es muy grande, este año es mucho más grande, y bueno, es algo más íntimo que le gusta hacer y que creo que está muy, muy bueno que haga, y más con este proyecto de Unity. También le he preguntado por otro lado si cree que el Winter Music Conference o el WMC está tomando esa relevancia o importancia que tenía en el pasado, porque seamos sinceros, dejó de existir 2 años, me parece, 1 año, 2 años, justamente por estos problemas que tuvieron en algún momento, que Ultra no permitía a los DJs que hicieran cosas alrededor del Winter Music Conference, y muchas situaciones que pasaron, y esto le dio la puerta de entrada como ADE, como me estaba platicando el mismo Ferry, en Asia, en otros lugares, en España, en Ibiza, que tienen la misma importancia y trascendencia para hacer justamente buenos deals, para platicar con DJs, hasta con los mismos fans. Hay una cercanía
pues mucho más, sí, mucho más cercanos a todo esto. Y pues este año, curioso, ¿no? A pesar de que Ultra se cambia de casa, esta nueva locación que ha cambiado, les ha dado la oportunidad, a pesar de todo esto, de poder hacer otras cosas alrededor. Y bueno, el mismo Ultra, en algún momento, en algunos posteos, no sé si recuerdan que por ahí comentamos la nota con el buen Frank. Mueve la cámara si es así, Frank. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que lo comentamos que mismo Ultra y WMC dijeron que iban a estar unidos otra vez como desde un principio debió haber sido? Eso quiere decir que pues como que organizadores y demás gente se pusieron de acuerdo y llegaron a otra vez hacerlo en la misma época, lo cual creo que fue una decisión muy, muy acertada. For talking about new music, this is a week in which several DJs have tons of new music collaborations. We know that you have a new music for this weekend. Can you tell us about this new music? Yeah, it's my new single called Free Fall, and it's with Nev. It's a songwriters collective from LA, and it's one of those really nice sort of like, I haven't made a track like this in a while, so I wanted to do that. It's one of those light, summery, top down, cruising in your car type of tracks, and it's light little vocal. So it was actually based on a track that I had made initially for my Blueprint album, Okay. but it didn't make it to the album. Eventually, it was one of the tracks that it's great, but it doesn't fit, right? So, and so it's still it doesn't fit. It doesn't fit the purpose of the album, right? So yeah, but I always had it, for these sessions. I'm like, oh, I gotta listen to this guy, gotta do something with it. So and then I met these guys, and they wrote the perfect top line on it, and there we go. Yeah. Le estaba preguntando de la nueva música, que es muy importante en este fin de semana o en esta semana. Hacen muchos lanzamientos, justamente él tiene uno con los chicos de Nef, que es una canción que me está contando, ya tenía el hecho desde para su álbum Azul, pero al final del día no machaba del todo, dice que es una gran canción, lo cual no lo dudo ni tantito, pero no machaba con el sentido de ese álbum que platicamos el año pasado justamente de ese álbum, o hace 2 años, ¿te acuerdas? Creo que bueno, Ferry lo dice, no machaba y estaba así como de, tengo que hacer algo con tengo que hacer algo con este track. Y bueno, al final conoció a estos chicos de Nef y ahí está el resultado para que lo escuchen, a la música nueva de Ferry Corsten también en este Miami Music Week. Ferry, I don't know, it's a silly question, but have you think in one moment of your career, in this moment, collaborate, I don't know, with someone, some project of urban music? It's very common nowadays. DJs, big DJs, collaborate with this kind of music. But I think any trance DJ have made this like mashup, these collaborations. It's Yeah, in a way I have, but I'm also one of those people that wants to follow his heart, right? And my heart is not with that music. So, simply said. with that very thing. Music. I mean, it's just not my thing. And I want to do something that I'm behind, right? Yeah. And so I like something when it's a bit more commercial, but it's not. It shouldn't stretch it too far. And yeah, so that's a no. On the other hand, Sorry, Maluma. if it gets too poppy, let's say, that's just not for me. I just don't feel it. And on the other hand, if there would be let's say a crazy other collaboration with film music, I'm way more into that. That's way more where my heart would be. So I'm definitely open to collabs for sure in other genres, absolutely. But it has to work. And if it's, I don't know, let's make if it's an amazing country and western song, or it's I don't know, some like a fantastic rock song, I would prefer that over the bubblegum pop stuff. Yeah. Let's be honest. Le pregunté, le tenía que hacer la pregunta de ahora muchos días hacen colaboraciones con músicos urbanos, name it, los que a ustedes se les haya ocurrido ese.
muchos DJs lo han estado haciendo, de otros géneros sí, pero bueno, al final del día no está cerrada la posibilidad, y menos, por ejemplo, con lo que puede estar llegando a ser algunos otros DJs de trance que han estado colaborando. Le pregunté y dice que no, que realmente su corazón no va hacia allá. Él preferiría hacer, por ejemplo, música para películas, preferiría muchas veces, o sea, hacer algo con rock, con algún proyecto de rock, con otro tipo de música y no pues esa caca de música que pues la verdad no le gusta, no la siente y cree que es bueno, como lo dice, es alguien que siempre ha ido directo hacia lo que le gusta, lo que él cree, lo que él siente y bueno, que esa música, pues perdón, sorry guys, no lo siente y pues muchos tampoco lo sentimos, entonces lo tenía que preguntar y qué bueno que respondió lo que respondió, pero bueno. Ferry, talking about your schedule, Miami Music Week ends, and what it's in your schedule for the next of the year? Lots of touring. Yeah, I've got 2 Unity shows in the UK next week, so similar as what I'm doing tonight here. There's some Guriella stuff coming up. There's some System F stuff coming up. So yeah, there's quite a few bigger shows in the next year, and a lot more music as well. Yeah. Perfect. Thank you very much for this. Thank you, man. Nice one. Le estaba preguntando que qué sigue en su agenda para el final del año. Dice que muchos tours, va a tener 2 tours de Unity ahí en UK y muchos tours, mucha nueva música espera y bueno, mucho más de Ferry Corsten, que esperemos que así sea por mucho tiempo, de esa música que trasciende y que traspasa las fronteras de todo lo que se les ocurra. Gracias y ahí se ven. Hey guys, Ferry Corsten here, and you're listening to Beat 100.9 FM.